I didn't think that things will turn out to be this way. Did you read a star? Basi wewe unaposoma nyota mara moja, Satan gets the right because he has already predicted you have believed in him. Shetani anachukua haki, anaingia pale kwa sababu wewe amekutabiria, umeamini. Because you believe, hey, this star is saying this, actually it is true. So you have already believed. Unaamini hii nyota inasema hivi na hivi. So he has the right to go and claim your life. Anapata haki ya kudai maisha yako. And begins controlling it. Aanze kuyadhibiti sasa. And that is how dangerous it is to read the stars in a newspaper. I didn't think that things will turn out to be this way. Hakika sikudhani kwamba mambo yangegeuka yakawa jinsi yalivyo sasa. Maybe to so many, maybe some of you have seen me. Labda wengine wenu mmeshawahi kuniona. But I've been in the underworld for some time. Lakini nimekuwa nikifanya kazi katika ule ulimwengu wa chini kwa muda fulani. But discreetly. Lakini sasa I've been there discreetly. Nimekuwa pale kwa njia ya siri. And I was groomed up. Na mimi niliweza kufundishwa yale mambo. And I was taught so many things. Nikafundishwa mambo mengi sana. Even some things that maybe it will take even maybe 10 years for somebody to understand. Hata mambo mengine yanaweza kuchukua mtu miaka 10 kuweza kuyaelewa. So maybe for those who don't know me, I was born here in Nakuru. Hivyo basi wale ambao hawanifahamu, mimi nalizaliwa hapa Nakuru. I was born in Bondeni. Nalizaliwa hapa mtaa wa Bondeni. We used to live in a plot called number 58. Nilikuwa naishi plot inaitwa namba 58 hapa. That is where I was born. Hapo ndipo mimi nalizaliwa. And I was born to Susan Wanjiro and Samuel Mboro. Nikazaliwa na mama anaitwa Wanjiro na mzee anaitwa Mboro. So I schooled at Baharini. Basi nikaanza kusoma shule ya msingi ya Baharini. I left school. Nikatoka shule. And then I stayed at home. Alafu nikakaa tu kule nyumbani. I went to Kipangawe. Nikaenda kule Kipangawe. That is where I've been selling cabbages and advertising the cabbages. I don't know, marketing, whichever word will apply. Hapo ndipo nimeuza mamboga ya kabeji na sijui ninaweza kutumia neno gani kusema vile nilikuwa nikiuza. Luckily 1998 I was able to enroll back to school. Bahati nzuri mwaka wa 88 nikaweza kurejea shuleni. That is at Kimathi Primary. Hapo ni katika shule ya msingi ya Kimathi. And from 1994 up to 1998, that period I was still in Pondamari. Pale kati ya mwaka wa 94 na hadi 98 nilikuwa pale Pondamali. I've been a cook, I've been a watchman, I've been call them. Nimekuwa mpishi, nimekuwa mlinzi wa usiku, kazi zozote zile nimefanya. Between that time. Kwa kati wa ule muda. So I got saved in 1998. Basi nikaokoka mwaka wa 98. But it was not serious. Lakini sikuwa nimemaanisha kabisa. So I started going to church. Nikaanza tu kuingia makanisani. And I was going to a church just nearby across here. Nilikuwa naenda kanisa moja hapa tu karibu. And it is called Agape. Kanisa linaitwa Agape. So I don't want to raise a lot of eyebrows. Sitaki kufanya watu washangae sana. And maybe to leave some gaps for you to fill and then change the story. Kusiwe na nafasi ya mtu kuweza kubadilisha ile hadithi. So I went to Agape. Nikaenda pale shule ya kanisa la Agape. And at that time my father and my mother had separated. Wakati ule mamangu na babangu walikuwa wametengana. So my mother had been married to somebody else. Kwa hivyo basi mamangu alikuwa ameshaolewa na mtu tofauti. And my father also married another person. Naye baba yangu pia akaoa mwanamke mwingine. So I followed my mother. Basi mimi nikamfuata mama yangu. So as I was selling cabbages, sometimes I would sleep where my mother was married. Wakati mwingine ninapouza makabeji yangu nilikuwa nalala mahali mama yangu alikuwa ameolewa. So when I came back, I was enrolled back to school. Basi wakati ule niliporejea shuleni tena. That is 1998. Huo ni mwaka wa 98. Okay, I fellowshipped at Agape. Nikaendelea kushiriki pale Agape up to the year 2000. Hadi mwaka wa 2000. And actually, the pastor of Agape is the one who paid my first term school fees in Form 1. Na hakika yule mchungaji wa kanisa la Agape ndiye alilipia mhula wa kwanza pale kidato cha kwanza. I really thank him because he is a turning point to my life. Mimi namshukuru sana kwa sababu alisaidia kugeuza maisha yangu. Because after KCPE I got 510 marks and then I went to Menengai High School. Baada ya KCPE nikapata point 510 nikaingia katika shule ya upili ya Menengai. So that is where I schooled. Hapo ndipo mimi nalisomea. So the pastor stayed with me until first term, the first holiday of the Form 1 first term. Basi yule mchungaji akakaa nami baada ya muhula wa kwanza.
So after Form 1 first term, that holiday, Basi baada ya kidato cha kwanza, ile likizo ya kwanza, one Saturday, Jumamosi moja, I talked to the wife of the pastor. nikanena na mke wa mchungaji. You know, I told him I need to go home. I want to go and get circumcised. Nikamwambia mimi nataka kwenda nyumbani nikafanywe tohara To my grandmother. katika nyumba ya nyanya yangu. So she agreed, she concurred with me. Yeye akakubaliana nami. So I went to Subukia. Basi mimi nikaenda kule Subukia. That is where my mother has been raised. Hapo ndipo mama yangu alikuwa amelelewa. So I went there. After that, after all that process was done, Basi baada ile itikadi yote kufanyika, I came back to the pastor's place. mimi nikarejea katika nyumba ya mchungaji. Because that is where I was residing by the time. Kwa sababu pale ndipo nilikuwa naishi wakati ule. So one Saturday, Basi Jumamosi moja, after we had come from the church, tulipokuwa tumetokea tu kanisani, because it had reached a point that I had been told I have to work to pay my school fees. kwa sababu ilifika kiwango nikaambiwa kwamba sasa lazima nifanye kazi ili kulipiwa karo ya shule. So I also was looking for a job. Basi mimi pia nalikuwa nikitafuta kazi. And I was given several options. Nikapewa nafasi tofauti tofauti. Maybe to look for a place where I can be cutting down the kayepos or being a gardener, and then I would maybe manage myself to school. Labda kufanya kazi shambani ama kuwa nikakatakata ua kule ili ni angalau nijimudu kupata fedha za kuingia shuleni. So I did not object to that. Basi mimi sikuwa na shida nile jambo. So I started working for some members in the church. Nikaanza kuwafanyia kazi washirika wa kanisa. Till one Saturday again. Hadi Jumamosi nyingine tena. I came from the church. Nikatoka kanisani. I found the pastor. Nikamkuta mchungaji. And he told me, we have prayed and we have seen that it is better you go back to your people. Akaniambia sasa tumeona kwamba inafaa wewe urudi kwa watu wenu. That is a statement he gave me. Hayo ndiyo matamshi aliniambia. You know, I like being honest. Unajua mimi napenda kuwa wazi kabisa. Because we are supposed to be as honest as a clear water in a glass. Kwa sababu tunapaswa kuwa wazi kama maji masafi ndani ya bilauri. Because when you are honest, kwa sababu ukiwa mtu wazi na kweli, you are ready to justify whatever you are saying. Uko tayari kuweza kusimama na kile umesema. So after that, I started now wallowing in problems. Basi sasa mimi nikaanza kuelelea katika mashida na tabu. Because I was told now you have to leave. I packed my things in a paper bag. Kwa sababu sasa niliambiwa lazima uondoke, nikachukua vilago vyangu katika kijikaratasi nikaondoka. Even my wet towel I put it in the paper bag. Hata taulo yangu ambayo haikuwa imekauka nikaitia katika kile kijikaratasi. So I went to a classmate. Nikaenda kwa mtu tuliyekuwa tukisoma na yeye. His name is Charles Kenyanjui. Now he's at JK Watt. Anaitwa Charles Kenyanjui, sasa anasoma katika chuo cha JK Watt. So from there I started sleeping in school. Okay, he assisted me in a way. Sasa kwa namna fulani alinisaidia, nikaanza kuwa nalala kule shuleni. Notwithstanding that Menengai is a day school, so I started sleeping in school, sometimes in classes, sometimes in... Okay, I started suffering in that way. Wewe na usahau kwamba shule ya upili ya Menengai sio ya mabweni, lakini nilikuwa nalala ndani ya darasa hivi, namna fulani natafuta njia nalala tu kule. So that is where I used to sleep. Hapo ndipo mimi nilikuwa nikilala. We used to sleep there with a head boy called Asiago. So after some time, baada ya muda fulani, okay, I will try to cut this long story. So I suffered a lot. Nikateseka kabisa. To the point that I would go, we could go to the market, because at that time Menengai was not fenced with a wall of block, okay? Kwa sababu tulikuwa tunaingia mpaka kule sokoni, unajua shule ya Menengai haikuwa imewekwa ua la mawe. So we would sneak at night, go there, pick some potatoes, come in, and then we peel them, and then we boil in a kasuku with a heater. Tulikuwa tunachomoka pale, tunaingia sokoni, tunaiba viazi, tunarudi shuleni, tunachemsha na jiko la stima pale. So I got help, and then I went to stay with another schoolmate. Nikapata msaada kidogo, nikaanza kuishi na mwingine tulikuwa tunasoma na yeye. But also there I did not stay for long. Lakini pale pia sikukaa muda mrefu. I came back to the same problem. Nikarudi kwa zile shida zile. Until one time the principal called me. Hadi wakati mmoja mkuu wa shule kaniita. And he told me, alafu kananiambia, okay, I understand you sleep in school. Naelewa kwamba wewe hulala shuleni. I've already been told by the head boy. Tayari nimeambiwa na yule prefect mkuu. But I've given you a chance. You just sleep wherever you think you're going to sleep. Lakini nimekupatia nafasi, lala popote utakako. But your school fees I will cater for it until you complete school. Lakini karo ya shule mimi nitakulipia hadi umalize shule. So that is how I schooled.
Hivyo basi ndio vile mimi nalisoma. And my mother died. Mamangu akafariki. And after her death, I went for the burial. That is when I was in Form 4. Baada ya kifo chake nikaenda mazishi, nalikuwa katika kidato cha 4. So in Form 4 that time I never went to school. Muhula wa 3 wa kidato cha 4 sikurejea shuleni tena. Because I had so many problems piling up. Kwa sababu nilikuwa na shida zimesongamana nyingi mno. So I didn't go back. Basi kuweza kurudi shuleni. I stayed at home until one time I met my deputy headmaster and he told me, where do you live nowadays? Mimi nikaendelea kuwa na zile shida hadi siku moja nikakutana na mwalimu mkuu mdogo, akaniuliza siku hizi wewe unaishi wapi? Okay, I evaded the question in a way. Mimi nikaepuka lile swali kwa njia fulani tu. And okay, somebody convinced me to come back to school. Alafu mtu fulani akanishawishi nirudi shuleni tena. At least to sit for the exams. Angalau nifanye mtihani. So I came back. Basi mimi nikarudi. That is after 2 or 1.5 months. Hiyo ni baada ya mwezi 1.5 ama miwili hivi. Because I had already given up. Kwa sababu nilikuwa nimekata tamaa kabisa. So that time I came 1 week to exam, I came to school. Basi wiki moja tu kabla kufanya mtihani katika muhula wa mwisho nikarudi shuleni. I went, I found the principal in the office. Nikaenda nikapata mkuu wa shule pale afisini mwake. And he was very angry. Alikuwa amekasirika mno. He told me, I decided to help you but you are not coming to school. Akaniambia mimi niliamua kukusaidia wewe lakini hauji shuleni. So okay, I didn't care. I got the timetable and then I prepared myself for the exams. Mimi sikujali lakini nikajiandaa tu kwa ule mtihani. That is 1 week before exam. Hiyo ilikuwa ni juma moja tu kabla kufanya mtihani. I started doing my exams. Nikaanza kufanya mtihani wangu. Just to get a certificate. Pale tu nipate cheti. The last exam, mtihani wa mwisho, was power mechanics. Ilikuwa ni power mechanics. I never went for that exam. Na mimi sikufanya ule mtihani. Because after doing all the other exams, I reached a point and I said, now why do this exam? I will not do it. Kwa sababu baada ya kufanya ile mitihani yote mimi nilikata tamaa, nikasema sasa nitafanya ya nini, kacha. So I didn't go for the power mechanics. Kwa hivyo basi kufanya lile somo la they power looked all over for me but they didn't get me. Wakanitafuta kokote hawakunipata. And I forgot about that exam. Mimi nikasahau ule mtihani. So in December I went to my grandmother. Mwezi wa Disemba nikarejea kwa nyanyangu. So January came. Mwezi wa Januari ukafika. February came. Mwezi wa pili ukafika. I was not even thinking about the exams. Hata sikuwa nafikiria kuhusu masomo. So I went to look for the friend that I visited the time I was leaving the pastor's house. Basi nikaenda kumtafuta rafiki niliyetembelea baada ya kutoka nyumbani mwa mchungaji. Because actually that young man, kwa sababu hakika yule kijana, allow me to use those words, wacha nitumie yale maneno, he really helped me to school at maybe to pursue my education in high school. Hakika alinisaidia mno kuweza kufanya masomo yangu pale Menengai. The mother is a witness. Mama yake anashuhudia lile jambo. He could be given transport. Alikuwa anapewa nauli. And he gives me the transport. He walks on foot from down there in Pangani up to Menengai. Ye ananipa ile nauli yake na yeye mwenyewe anaamua kutembea kutoka Pangani hadi shule ya pili ya Menengai. Okay, that is the level he assisted me. Yani alinisaidia kwa kiwango kama hicho. That is the man I treasure a lot. Huyo ni mtu mmoja mimi nadhamini mno. So after staying in my grandmother's place, basi baada ya kuishi na nyanyangu, I came to look for him. Nikaja kutafuta yule kijana rafiki yangu. So I found him in the church, a Catholic church down there in Rescos. Alikuwa katika kanisa la Katoliki kule chini kule. Because after passing by their place they told me he is in Catholic. I went there. Kwa sababu kupitia nyumbani mwao wakaniambia yuko kanisani, nikamfuata kule. So I went there. Nikafika pale. Exams were out. Mitihani sasa matokeo yameshapatikana. But I was not concerned. Lakini mimi sikujali. So he told me, basi akaniambia, by the way, have you gone for your results? Haya, kwanza wewe umeenda kuangalia matokeo mtihani wako? Because I knew I had not done one paper. Kwa sababu mimi nalijua sikufanya somo moja. So I didn't care. Kwa hivyo sikujali. And I knew the results would be cancelled. Na nikajua kwamba mtihani wangu matokeo yangebatilishwa. So because I was taking 9 subjects. Kwa sababu nilikuwa nachukua masomo 9. So I told him, basi nikamwambia, I don't care, I don't want to go for them. Mimi sijali hata. After all, maybe they are cancelled. Hata hivyo mimi nadhani yamebatilishwa. He told me, no, you got a B plain. Akaniambia, wewe haujui umepata B. So I didn't believe it. Mimi singeweza kumwamini. So I went to a friend teacher. Nikaenda kwa mwalimu mmoja rafiki yangu. He was called Mr. Kaburu. Alikuwa anaitwa Mr. Kaburu. Those who have schooled in Menengai don't know. Waliosomea shule ya pili ya Menengai wanamjua. So he was a good teacher. In other words, he was very close to students. Alikuwa mwalimu mzuri sana, alikuwa karibu sana na wanafunzi. So he told me, you got a B plain. Akaniambia, wewe umepata B.
Okay, I believed it. Mimi nikaamini hivyo. So I went home, I stayed until when I joined the university. Nikarudi nyumbani nikakaa hadi nilipojiunga na chuo kikuu. That is Kenyatta. Nikajiunga na chuo kikuu cha Kenyatta. After going to Kenyatta University, baada ya kwenda chuo kikuu cha Kenyatta, the problems that were piling again, shida zilizokuwa zinazidi kusongamana, they started cropping up. Sasa zikaanza kuchipuka tena. So in second year, mwaka wa pili, a friend, a roommate, rafiki ambaye tulikuwa tunaishi chumba kimoja naye, he had been assisting me a lot. Alikuwa hakika ananisaidia mno. Because the guy had cash. Kwa sababu jamaa mwenyewe alikuwa na pesa tosha. So he told me one day, why don't we come to our church, our society? Siku moja akaniambia, si ujiunge na kanisa, kundi letu. So I told him, but I understand that one is people go there to worship the devil. Nikamwambia, si mimi naelewa watu huenda pale kumwabudu shetani. I told me no. Akana hapana. Those are just hearsays. Hiyo ni udaku wa watu tu watu wanasema. So I said, let me one day go because this guy had been good to me. Nikasema wacha siku moja tu niende, si huyu jamaa amekuwa mzuri sana kwangu. So I went there. Mimi nikaingia kule. Now the reason why I joined the church, sababu nilijiunga na lile kanisa, there were several reasons. Kulikuwa na sababu mbalimbali. Because I'm a person who analyzes everything. Mimi ni mtu anayechambua sawa sawa kila kitu. And I used to like revenge. I didn't like people just getting scot free, doing harm to me and then I let them go. Na mimi nilikuwa napendelea sana kulipiza kisasi, singekubali mtu anidhuru kisha aondoke aende huru. So I said, now let me go here. If they worship the devil, mimi nikasema acha niende kule, nikikuta hakika wanaabudu shetani, those people who have wronged me, wale walionikosea, they'll have it rough. Sasa ndio watakiona cha mtema kuni. That was the one of the reasons. Sasa hiyo ilikuwa ni sababu ya kwanza. Reason number 2. Sababu ya pili, people in the church, watu ndani ya kanisa, when I was passing in problems, nilipokuwa napitia shida, they really exaggerated my problems. Walifanya shida zangu kuonekana kubwa mno. Okay, they exaggerated. They didn't magnify. They exaggerated the problem. Yani hawakufanya ziwe kubwa, lakini walizifanya zionekane kubwa. There are some things they added in my story. Kuna mambo waliongeza katika hadithi yangu. And I felt bad. Na mimi nikasikia vibaya sana. Then I said, because these people have betrayed me, they have also to pay. Nikasema kwa sababu wale watu wa kanisa wamenifanyia hivyo, watakiona. So, there were several reasons. Basi kulikuwa na sababu tofauti. Even my grandmother's place. Hata kule kwa nyanya yangu. The reason why I left there to come to look for my friend. Sababu nilipotoka kule kuja kutafuta rafiki yangu, I was chased on a day. Nilifukuzwa mchana moja. And I was told that I have not been named after them. Na nikaambiwa kwamba sijapewa jina kulingana nao. So I should go where my name comes from. Kwa hivyo yanipasa niende kule jina langu limetoka. Those words came from younger sister to my mother. Yale maneno yalitoka kwa dada mdogo wa mama yangu. So I was also very bitter. Basi nilikuwa na machungu ya moyo sana. In fact, we nearly fought. Hakika karibu tungepigana vita. And I left and then that is why I came there. Na mimi nikatoka kule ndio nikarudi hapa kanisani. So there were reasons that made me join there. Basi zilikuwa sababu nyingi zilizonipeleka kule. And another thing is inquisitive. I wanted to know. Jambo lingine ni kule kuwa na hamu ya kutaka kujua mambo sana. So I joined the sect. Basi nikaingiana, whichever you will call it. Nikaingiana lile kundi liite jina lolote lile. So I went there. Nikaenda kule. I was introduced. Nikatangulizwa mambo. They have a church. Wako na kanisa lao. They are in Norfolk Hotel opposite. Pale tu kando ya mkahawa wa Norfolk. That is the University of Nairobi is in the other side. Chuo kikuu cha Nairobi kiko upande moja. And then this is the State House Road. Alafu barabara inayoenda Ikulu. Those who have been to Nairobi, they know the place. Wale ambao wameshatembea kule Nairobi wanafahamu ni wapi. So it was during the day I went there. I was told they go on Sunday, so I went on Sunday. Ilikuwa ni mchana tu na ilikuwa ni Jumapili, nilivyonaambiwa nikaenda tu. I was taken to a class. I was told because I'm new I would be taken to a class called investigators class. Nikaingizwa katika darasa moja la uchunguzi kwa sababu nilikuwa mgeni, nikaambiwa lazima So they have to investigate to know whether you are coming there to come and put their names from the rooftop. Kwa hivyo nikaitwa pale, lazima ningechunguzwa sawa sawa, wajue kama naenda kule niwachambue alafu niweze kuwafichua. So they found that I had my own reasons, and I was also ready to know things. Wakagundua kwamba mimi nilikuwa na sababu zangu za kutosha na pia nilikuwa tayari kujua mambo. So I stayed in the investigators class. Nikaendelea pale katika darasa la uchunguzi. I was taught a doctrine called the doctrine of Mormon.
nikafundishwa mafundisho yanayoitwa mafunzo ya Mormon. Okay, it is not a good doctrine. Sio fundisho nzuri kweli, Because it talks about another world that was there before this. kwa sababu inafundisha kuhusu ulimwengu ambao ulikuwa mbele ya huu tulionao sasa. So that is not important. Kwa sababu hiyo si ya muhimu sasa. So after staying there, Baada kukaa pale, after 2 years, baada ya miaka miwili, I was taken to another stage. nikaingizwa kiwango kingine sasa. And I would come even visit my aunts. Na nilikuwa nakuja hata kutembelea mashangazi zangu. You see, they used to know I'm saved. Unajua walikuwa kijua mimi nimeshaokoka. Because they knew it from high school. Kwa sababu walijua tangia shule ya upili. When I was in class 8 and then high school. So Nipokuwa- this time round, I didn't show, because we were supposed to operate in secret. Sasa kwa sababu ilibidi tufanye kazi katika siri. So nobody knew who I was. Hakuna mtu yeyote alifahamu mimi alikuwa nani. I would come to your place, Ningekuingia kwako nyumbani. you say, Bwana asifiwe. I would say amen because you have not said anything. Ungesema Bwana asifiwe, mimi nasema amen. Hakika hauko umesema kitu. Because you didn't tell me which Bwana. So I said, Haujasema ni Bwana upi. Sasa mimi nasema amen. Kusha so maneno. that one I had no problem with me. Hiyo mimi sikuwa shida nayo. Now, after 2 years, that is after joining 2 years, I was taken to another class called the elders class. Baada ya kuwa pale kwa muda miaka miwili nikaingizwa katika darasa la wazee. Now, in the elders class, Katika darasa la wazee you are taught pale things that unafundishwa you cannot understand. mambo ambayo sasa hauwezi elewa. You are taught the wisdom of this world, Unafundishwa hekima ya ulimwengu huu philosophy. na filosofia. Every philosophy the Socrates philosophy, Aristotle, all those philosophies. Kila aina ya filosofia, Even- Aristotle, hizo zote Even unafundishwa. Chopra's philosophies. Hata Theophras unafundishwa zote. So these are the things that they fed in my mind. Haya ndiyo mambo waliingiza katika bongo langu. Now also they started introducing me to some things that operate underworld. Sasa wakaanza kunitanguliza, kunijulisha mambo yanayofanya kazi chini ya ulimwengu. And that place you don't ask questions. You have Na to learn. mahali pale haulizi swali lolote, unafunzwa kwisha. So after that, they now started sending me to missions. Pale wakaanza sasa kunituma kazi yenyewe. So I would be sent to missions. Nilikuwa nikitumwa kutekeleza kazi Now in the elders class, katika darasa la wazee. because it is not a church like this one. Sio kanisa kama hili vile It is lilivyo. divided into compartments. Limegawanywa vyumba vidogo vidogo. Not small rooms, but into compartments. Sio vyumba vidogo vidogo vile, lakini angalo limegawanywa, liko na So kuta you cannot move zimegawanywa. one stage to another unless you qualify to go to the other stage. Hauwezi kutoka kiwango kimoja uingie kingine hadi uweze kuhitimu sawa sawa. So in that elders class, Kwa hiyo katika ile darasa la wazee, okay, there are elders who are supernatural. kuna wale wazee ambao maisha yao ni zaidi ya asili. Iko Okay, zaidi I ya will use asili that hii. term there. Tatumia hilo neno sasa hivyo. Okay, I came to understand later there are people who died, and after passing the elder class, they died, and then they were given another form of body. I don't know, they can be able to change to anything. Nilikuja kuelewa baadaye kwamba wale ni wale wametia darasa la wazee wakafa, alafu kisha baadaye wakawa mwili wa aina So nyingine. these people have a wanaweza lot of kutokeza. they have a lot of this earthly wisdom. Wako na akili za kilimwengu nyingi sana. So there you are taught by them. Pale ndio wanakufundisha sasa. They appear and disappear. Wanatokezea pia baadaye wanatoweka. And then those who join the elderly class, Na wale ambao wanajiunga na darasa la wazee, if you graduate the first stage, ukishahitimu kiwango cha kwanza, you are taken to the second stage. unaingizwa kiwango cha pili. Now in the second stage, Katika kiwango cha pili, there's a small room where you're baptized. kuna chumba kidogo unabatizwa pale. And then some rituals are also, they start administering some rituals to you. Alafu kuna itikadi fulani unafanywa pale. Even there are some herbs they administer to you. There's a lot of stuff there. Kuna matawi ya miti fulani wanakupatia. Kuna shughuli mbalimbali unafanywa pale. So after going all through those rituals, Basi baada ya kupitia hizo itikadi zote, I went to the second stage of the elders class. nikafika kiwango cha pili cha darasa la wazee. There you are supposed to live for 2 years. Pale unapaswa kuishi miaka miwili. Then when you live 2 years, Ukishakaa miaka miwili, you die. How you die, at that level I had not reached. unakufa. Mimi kile kiwango sikufika. And then you are taken, your spirit is taken and put in another way that you can now become an elder, one of the elders. Alafu roho yako inachukuliwa, inawekwa katika mwili fulani ndio uweze kuhitimu kuwa mzee. But there are some things you're supposed to do. Lakini lazima ufanye mambo mbalimbali One pale. of those is becoming a missionary. Kati yale mambo ni kuwa missionary. So I became a missionary. Nikawa missionary sasa. So when I became a missionary, I was given an assignment in Nakuru. Nilipofanyika missionary nikapatiwa kazi yangu ya kwanza hapa jijini Nakuru. The mission at that time was not to do anything in the school, Kazi wakati ule haikuwa kufanya chochote ndani ya ile shule, but was to assist
assist there is a, you know, in that kingdom, there is a way that they give, like for example, this area, they give a certain prince. Okay, we call them prince. They give a certain prince this area. So if that prince is in charge of maybe prostitution, you find that this area there is a lot of prostitution. Another area, they give a certain prince, a prince of poverty. You find that area is full of poverty. Another area is a prince of disease. So you find, and if you want to open your eyes, you can look at the world you are living today. Some areas, there is poverty. Some areas, there is prostitution. Some areas, there are a lot of things. So I was to assist that prince there in Subukia, that area. Wakati yule nilikuwa nimetumwa tu kumsaidia yule mtawala wa mahali pale. Okay, the prince is not a human being, it's an angel. Okay, there they call him a holy angel, but I call it now a demon. Yule prince wakati yule, so prince sio binadamu lakini ni malaika, ako anaishi katika roho tu. So we could communicate. Basi tulikuwa tukiwasiliana. And we could work together. Tulikuwa tunafanya kazi pamoja. One of the things I was taught is numerology and the science of the palm. Kitu kimoja nilifundishwa pale ni mambo ya hesabu na pia kusoma mikono. Numerology is numbers and the palm, the wisdom of the palms, or the science of the palms. Nilifundishwa mambo ya hesabu na pia kusoma mikono ya watu, sayansi ya kusoma mikono. Because immediately I joined that society. Kwa sababu mara tu ya kujiunga na kile kikundi, they looked at my left hand. Walitazama mkono wangu kushoto. And then they really scrutinized the hand. Walichunguza mkono sawa sawa. And then they looked at me. Alafu kanitazama straight in the eyes, ndani ya macho kabisa. And they told me, wakaniambia, you are made a leader. Wewe ulizaliwa uwe kiongozi. So kwa hivyo they taught me the science of how to read the hands. Wakanifundisha sayansi ya kusoma mikono. And numerology. Na mambo ya hesabu ya nambari. And the wisdom of the stars. Na hekima ya nyota. Those Christians who like reading newspapers. Wale Wakristo wapenda kusoma magazeti. And they fell prey to stars. Alafu wakajiingiza katika mambo ya kusoma nyota. Okay, they are tempted, they are lured to look at their stars. Yani wanavutiwa, wanajaribiwa kutazama nyota zao. Today allow me to warn you. Leo niruhusu nikuonye. I will also tell the pastor to allow me to tell them. Na pia nitaomba mchungaji niruhusu niwaambie. What happens when you look at a star? Kinachofanyika unapotazama nyota yako. You see, Satan has no control. Unaona shetani hana udhibiti wowote over your life. Juu ya maisha yako. Okay, there we were calling him Hail Lucifer, but here I want to use those words that you use. Pale tulikuwa tunamuita Lucifer aliyeinuliwa, lakini hapa natumia ile jina ambalo nyinyi mnatumia. So he is Satan. Kwa hivyo yeye ni shetani. So we were told that when you read a star, tuliambiwa kwamba unaposoma nyota, you believe what the star has said. Unasoma kile nyota inasema. And more often than not, na wakati mwingi sana, you tend to think the star is speaking the right thing. Unaona kana kwamba ile nyota ya kuelezea mambo ya kweli. What happens is that when you read the stars, kinachofanyika ni kwamba unaposoma ile nyota, we were told lives of the human beings are placed in the left hand. Tuliambiwa kwamba maisha ya mwanadamu yametiwa katika mkono wake wa kushoto. The power. Katika kiganja cha mkono. Only those who are not saved, their lives is in their left hands. Wale ambao hawajaokoka maisha yao yako katika mkono wao wa kushoto. But we are told those who believe in Yeshua, we are given a name, Joshua or Yeshua, something the way you pronounce it. Lakini tukaambiwa jina Yeshua, because we were avoiding the name Jesus mostly. Kwa sababu tulikuwa tunaliepuka jina Yesu sana. So those who had given their lives to him, wale walikuwa wamempatia Yesu maisha yao. There you talk about his followers, but here now I'm talking about those who gave their lives to him. Tulikuwa tunasema wafuasi wake, lakini sasa nasema wale wamempatia maisha yao. Their lives were in his hands. Maisha yao yako mkononi mwake. So we were told, kwa hivyo tukaambiwa, if a Christian reads a star, ikiwa Mkristo anasoma nyota, immediately he reads it, mara tu anaposoma, he takes his life from Christ, anatoa maisha yake kwa Kristo. Because whoever holds your life, kwa sababu yeyote ashikaye maisha yako, carries your destiny. Anabeba hatima yako. That is a very simple philosophy. Na hiyo ni filosofia rahisi tu. So when you read the star and believe, unaposoma nyota na unaiamini, immediately you take your life from Christ. Mara moja unayatoa maisha yako kwa Kristo. Because even Satan understands that Christ does not hold your life. Does not hold your life by force. Kwa sababu hata shetani mwenyewe anaelewa kwamba Kristo hajashika maisha yako kwa kutumia nguvu. Because we were taught the wisdom of urgency. Kwa sababu tulifundishwa hekima ya mambo ya dharura. No, the wisdom of urgency, the wisdom of how to choose, hekima ya kuchagua mambo. So we were told God has a power that he cannot rule out against the power he set.
Tukaambiwa kwamba Mungu ako na nguvu, lakini hawezi kubatilisha nguvu ambayo yeye mwenyewe ameshatuma. So he has a free will. Yeye anapeana hiari. So immediately you read a star, Basi wewe unaposoma nyota mara moja, Satan gets the right because he has already predicted you have believed in him. Shetani anachukua haki, anaingia pale kwa sababu wewe amekutabiria, umeamini. Because you believe, hey, this star is saying this, actually it is true. So you have already believed. Unaamini hii nyota inasema hivi na hivi. So he has the right to go and claim your life. Anapata haki ya kudai and maisha begins yako. Controlling it. Aanze kuyadhibiti sasa. And that is how dangerous it is to read the stars in a newspaper. Basi unaona jinsi ilivyo hatari kusoma nyota kwenye magazeti. We are also taught on how these stars predict the lives of people. Na pia tukafundishwa vile hizi nyota zinatabiri maisha ya mtu. We use a sequence in mathematics called Fibonacci series. Kuna hiyo njia fulani formula tunatumia katika hesabu. Okay, what happens is that there is a pattern in your life. There is a certain pattern that something happened, like let's see a particular date. That thing, it has a higher chance. If it has been repeated in your life, it has a higher chance to happen. Kuna kitu kinafanyika maishani mwa mtu, unaona kwamba kuna msururu fulani, so, kuna kitu kinatokea mwezi fulani. They follow the pattern. Inaendelea kutokea. Tunaona ule msururu vile unavyoendelea. And then they fix the pattern to a certain kind of people, because they have started, even the people who are born at that particular time, they have started the pattern. Alafu tunaingiza ule msururu kwa maisha ya wale watu, kwa sababu tumesoma jinsi watu wanavyoishi. So you tend to believe that Satan, okay, the stars have prophesied. Kwa hivyo basi unaanza kuona kama zile nyota zinakutabiria maisha yako. But actually they have not prophesied. Lakini hakika hayakutabiri. It is a pattern of history has been kuangalia historia tu, vile msururu wa historia unavorudia na kurudia na kurudia. We were even taught on how the wise men in the Bible, wale mamajusi they had taken the pattern from the Bible. Walikuwa wamesoma katika Biblia. It is not that they prophesied there is a star. Sio kwamba walitabiri kwamba kuna nyota. Or it was something big to see the star. Ama kulikuwa na jambo kubwa sana kuona ile nyota. That star had been given, it had been spoken in a pattern. So it was very easy to trace the pattern and then say, at this day Jesus is going to be born. Ile nyota ilikuwa imeonekana kwa msururu ama mwenendo fulani wa kujirudia na so that is the wisdom of the stars. Hiyo ni hekima ya nyota. So when, after being taught on how to read the palms, the power of the hand, baada ya kufundishwa kusoma mikono na uwezo ulio katika mikono, there we were told that the power of our lives is in the left hand. Tukaambiwa kwamba uwezo wa maisha yetu uko katika mkono wa kushoto. Because the left hand is close to your heart. Kwa sababu mkono wa kushoto uko karibu sana na moyo wako. So that hand wako. was also to be the means of communication. Kwa hivyo basi ule mkono ndio So when I was in Subukia, I would communicate with the prince of the air with my left hand. Basi nikiwa kule Subukia nilikuwa nikiwasiliana na mtawala wa anga nikitumia mkono wa kushoto. And I would hear what he says. Angenena na mimi namsikia kabisa. So that is how my life had been. Basi maisha yangu yakawa hivyo. So I went to Lanet. Nikaenda kule Lanet. I taught some secondary schools. Nikafundisha shule ya upili mahali pale. I didn't have any nobody noticed anything. Na hakuna yote aliona jambo lolote ngeni. Provided when I go to a person who prays. Maadamu nikienda kwa mtu aombaye kabisa. The first thing I would do, because I had been taught the science of meditation, how you are supposed to take your spirit out of your body and then you come back. Jambo la kwanza, kwa sababu nilikuwa nimefundishwa sayansi ya kutafakari, kuweza kutoa nafsi yangu kwenye mwili kwenda na kurudi. So if I go to your room and you begin praying, basi nikienda katika nyumba yako wewe uanze kuomba, I'll just leave the vibrations in my mouth of saying yes or something, and then I would get out, and then my mouth will just vibrate, and then after prayers I will come in. Mimi nilikuwa naacha mwili wangu pale, ninaacha tu mdomo unaweza kusema, lakini nimeshatoweka baada ya maombi na nobody knew about it. Basi mimi sorry, nobody knew about it. Basi hakuna mtu aliyejua. So the first mission was there was a church in Subukia. Kazi ya kwanza, kulikuwa na kanisa moja kule Subukia. A church at Kabazi. Kanisa moja pale Kabazi. I was supposed to bring commotion in that place. Nilipaswa vurugu katika lile kanisa. So what you do, basi unapofanya, you analyze all the Christians in that church very fast. Unawachambua Wakristo wote katika lile kanisa haraka sana. It's something that happens very fast. Ni kitu kinafanyika haraka sana, upesi. Maybe you analyze, maybe you are given a history of somebody, the way he has been behaving, the way he has been doing, and then you learn this person likes maybe getting angry. Unapewa historia ya mtu, unaambiwa vile amekuwa kiishi, unajua kwamba huyu mtu hakika anapenda hasira. So you get all the weaknesses of the people. Basi unaona unyonge na udhaifu wa watu wote. And then you begin capitalizing on that. Basi unaanza kutumia ule unyonge wao. So you will use an unbeliever to get that person angry. Utatafuta mtu ambaye hajaokoka akasirisha yule ameokoka. Immediately he gets angry. Mara tu akikasirika. Because a Christian who is saved and is righteous,
Kwa sababu Kristo ambaye ameokoka anaishi maisha We ya always haki. see a ribbon, a ring of fire around him. Watu naona msururu, kuna moto So it is unamzunguka. very hard for you to reach that person. Kwa hivyo ni vigumu sana kumfikia yule mtu. So you play with him at a distance Kwa hivyo unamchezea kwa umbali, so that you don't get burned. usichomeke. And then after playing with him at a Alafu distance, baada ya kumchezea kwa umbali, if he allows his heart to open to whatever you are doing, akiruhusu moyo wake ufungukie kile then that ring unafanyia, becomes, that ring of fire or flame then begins diminishing. basi ule moto uliomzingira unaanza kudidimia. And then you ensure you do this thing with several people. So that Enough. person gets angry, and then if it is a person who likes getting discouraged, he gives up. Basi wewe unahakisha kwamba umetumia watu wengi kuanza kumsumbua. So at that time I would deal with 200 people in a day. Basi wakati nilikuwa nafanya kazi na watu 200 kwa siku moja. So immediately the ribbon has diminished Basi ile ribbon ikishatoweka of flames, yani ule moto uliomzingira, because I had been given some things in me, then I would speak that thing to enter into you. kwa sababu nilikuwa nimepewa mambo fulani, nilikuwa nikiyazungumza yaingie ndani ya mtu. So you'll find something now, like maybe a demon has entered in you, Unakuta sasa kama ni pepo imekuingia, and then that demon now will begin now taking control of your life, because now it is inside. It is very easy to operate with it. sasa ile pepo kishaingia kule ndani ni rahisi sana kuweza kutawala maisha ya And mtu. then you'll begin causing a division in the church, Alafu unaanza kuleta mgawanyiko ndani ya kanisa. and then the church will split, Kanisa linagawanyika. and then they will hate each other. Ala wanachukiana. And then I will be very happy, I've done my homework, I go to another Mimi place. nilikuwa nafurahi sana, nimeshamaliza kazi yangu, naenda kwingine sasa. So like that church splitted and then splitted again. Ile kanisa likagawanyika mara ya kwanza, tena mara ya pili likakwisha hivyo. That church was located in Kabazi. Lile kanisa lilikuwa mahali fulani hapo Kabazi. So I want to avoid that detail. So I also went to Lanet. Sitasema mengi kuhusu hilo jambo, lakini kaenda kule Lanet. That is the same trick we were using. Tulikuwa tunatumia mbinu hiyo hiyo tu. So here maybe after some time I went to visit my aunt here around in Kitty. Baada ya muda fulani kaenda kutembelea shangazi yangu pale Kitty. You know, my aunt is very prayerful. Aunti yangu ni muombaji sana. You eat, you pray before you eat. Unakula, unaomba kabla ya kula. When you come in, she prays. Ukiingia anaomba. When you go to sleep, she prays. Kabla ya kwenda kulala anaomba. So that thing was nagging to me. Lile jambo lilikuwa linanisumbua sana. So when I went back to Nairobi to take my report, I was told, go to your aunt, go to her. Niliporudi kule Nairobi kupeleka ripoti yangu, nikaambiwa rudi kwa shangazi Make yako. sure you destroy her for us. Hakikisha umetuharibia yeye. Because in that area, Kwa sababu katika eneo lile, if we are able to destroy her and the others, ukiweza kumharibu yeye na wengine, we will be able to manage that area. tutaweza kutawala eneo lote And lile. also it was nagging even to the prince of, to the elder in Nairobi. Kwa sababu alikuwa anawasumbua hata wale wazee kule Nairobi. So I went to my aunt. Nikaenda kwa shangazi yangu. She didn't know that I'm not born again. Hakujua kwamba mimi sijaokoka. When she tells me Bwana asifiwe, Akiniambia Bwana asifiwe. so I told you, if you don't tell me who is asifiwe, I said amen. Ni kama vile niwaambia, ukiniambia na husemi ni nani huyo Bwana anasifiwa, nasema amen vizuri sana. Then she begins, I knew it that every minute I go there, she starts by saying, let us pray. Kwa sababu nilijua kila dakika nikiingia kule nyumbani mwake ananiambia kwanza tuombe. I would take my spirit, I would concentrate. You just concentrate for very few seconds. Nilikuwa natafakari tu sekunde chache mno. And then you concentrate on how you're going to come out. Alafu natafakari vile utachomoka The way you have concentrated and where you're going, you just come out. Vile unatafakari na umeamua kwenda mahali fulani And then she unaenda. prays. Yeye anaomba peke yake. When she completes praying, Akimaliza kuomba, she would even hear me saying yes, but I'm not there. It is my vocal cord vibrating. angesikia mimi nasema ndio, kumbe ni sauti tu Because inatoka I mimi had been siko. taught on how to manipulate my vocal cord. Kwa sababu tulikuwa tumefundishwa jinsi ya kufanya kazi hii sehemu ya kuweza And then kusema. immediately she completes amen, and then I come in. Akisema amen, narudi mara moja. So that is how I had been trained. Hivyo ndivyo nalifundishwa. So after staying with her, Baada ya kuishi naye, I knew she's a nagging. nikajua yeye ni msumbufu kweli. So I would do this. Nilikuwa nikifanya hivi At early in the morning, asubuhi mapema alfajiri, because she would give me a room to sleep. kwa sababu alinipatia chumba cha kulala. I would come out of my body, Ningechomoka kwa mwili wangu, go to her bedroom, niende kwa chumba chake cha and then I kulala, would shake the roof of the bed. alafu nitingize kitanda ama paa. And then the husband would walk up. Mume wake alikuwa akiamka, What is that? What is going nini on? inafanyika hapa? Immediately she walks up, I would laugh and then go back to my room. Akiamka nilikuwa nikicheka na rudi kwa nyumba yako, And kwa then chumba my changu aunt in the kulala. morning, once I come for the tea, she would tell me, there is something going on in this room. Nikija kunywa chai asubuhi, aunti yangu ananiambia hii kuna kitu kinaenda And vibaya then I would hapa. laugh. Mimi nilikuwa nacheka tu.
So that is the thing. That is how we operated. Hivyo ndivyo tulifanya kazi. So after staying with her for some time, Baada ya kuishi naye kwa muda fulani, I slept there for 2 days and then I left. nikalala siku mbili nikatoka. So I was given an assignment to go to Nyeri Nikapewa kazi kwenda Nyeri. with a group. You go in a group of 12. Tukiwa kikundi cha watu 12. Hivyo ndio tulikuwa tukifanya So kazi. when we went to Nyeri, Tulipofika Nyeri, a place called Gakendo, mahali panaitwa Gakendo, there is a road going to Mukurweini. kuna barabara iendayo Mukurweini. There is a KAG church on your left side. Kuna kanisa la KG upande wa Not kushoto. ACK on your left side. ACK, kanisa la ACK pale upande wa And then kushoto. across the road there is a primary school. Ukivuka barabara kuna shule ya msingi. So when we went there, Tulipofika kule, we wanted to go in. tulitaka kuingia ndani, But immediately we came close to the gate. lakini mara tulipokaribia tu mle mlango, Okay, it's a shaky church. It's not a modern church. It's Ni just a kanisa- temporary church. ni jengo sio la kisasa, ni jengo kibanda hivi. But that man was a complete nagging. Lakini yule mtu alikuwa anatusumbua kweli kweli. So when we went there, Tulipofika pale, the pillars of the church were burning with the great flames. nguzo za kanisa zilikuwa zinawaka moto mkubwa. So we tried all the means to enter into that church, Tukajaribu mbinu zote kuingia lile kanisa, and we were unable. tukashindwa kabisa. So to me, I was still a recruit. Mimi nilikuwa mwanafunzi tu, nimeanza kusoma. So the others who were there, the two, Wale wengine wawili, those who had the two, and then the 9 elders. The 9 elders are those who are invisible. You cannot see. Okay, they can appear and disappear. wale wengine wawili ambao walikuwa katika mwili wa mtu, lakini wale wengine 9 ni wale roho zinaweza kuingia na kutoka. After we went back, some were punished. Tuliporudi wengine waliadhibiwa And you know, kweli kweli. punishment there is death Na unajua adhabu ya pale ni kifo mara or moja, torment. ama kuteswa kabisa. So when you are given an assignment, you are Ukipewa supposed to do kazi it. lazima uitekeleze kikamilifu. Because we were trying to enter the church, but there was a flame. Immediately you come near the flame, it's like coming to you, so you step Tulikuwa back. tunajaribu kufika pale, ukikaribia ule moto unakurudia, wewe unahepa sasa. So me, I was spared for that. Mimi nikaweza kusamehewa kwa That ile I was jambo. let me use this word, the greenest, the person who is still fresh Kwa in that sababu field. So mimi I was nilikuwa told, ndio kurutu I'm ule spared. mgeni kabisa, nikasamehewa tu. So we were unable to reach that pastor. Kwa hivyo basi hatukumfikia yule In fact, mchungaji. even the church we were unable. Hata kanisa lenyewe kuingia hatukuweza. So I came back to Nairobi. Nikarudi Nairobi. So after staying in Nairobi, after some teachings, Baada ya kuishi kule Nairobi na kufundishwa kidogo, that is when I was taken to a study of the Christian history. ndio nikafundishwa mambo ya historia ya They call Kristo. it the Christian patriarchs. Wanaita wale mababu wa Kikristo, How they were defeated vile walivyoshindwa. and how we can reinforce our tactics to defeat them. Na I learned all those tactics. basi nikafundishwa zile mbinu zote. So now I was able to be sent also back to the field. I also learned from that. I also learned from there. Sasa nikaweza kufundishwa kutumwa tena, kwa sababu nilikuwa nimefundishwa pale pale. They also gave me a picture on how they killed a pastor here in Nakuru Nikapewa picha ya jinsi walivyomuua mchungaji mmoja hapa Nakuru in a road accident. katika ajali ya barabara. And they manipulated things and he died. Walifanya mambo, akapanga panga ama wakamuua. So I don't want to go into detail. Mimi sitaki kuingilia sana hilo jambo. So after being taught all that, Baada ya kufundishwa hayo yote, then there was an elder who came from, we came here the first time. mara moja tulikuja hapa mara ya kwanza na mzee mmoja fulani. You know, there are so many things. Those that I remember, they are the ones that I'm putting in sequence. Kuna mambo mengi, yale mimi nakumbuka ndio nawapatia sasa. So when we came here, Tulipofika hapa, we were 12. tulikuwa 12. Okay, at that time there was a Muslim. Wakati ule kulikuwa na Muislamu. And we came and we were there, some were there. Wengine walikuwa pale, wengine upande huu. You see, there is a way you can do your hand this way and then you can see transparent through the wall. Kuna vile unaweza kufanya mkono wako hivi, iwe ni kama kwamba ukuta umefunguka, unaona upande ule mwingine. Because sometimes you would find the members there, if they see a woman walking on the road, Kwa sababu kulikuwa na washirika wengine wakiona mwanamke anatembea barabarani, you would see people laughing and you wonder what these people are laughing. They would unaona just watu do the wanacheka. hand this one and then they see somebody naked. Ukifanya mkono hivi wanamwona mtu uchi, But not the Christians. lakini sio Wakristo. Not all Christians. Those Christians who are very righteous
they don't have a loophole where you can be able to penetrate them. Wale Wakristo wanaoshinda sio wale vuguvugu, lakini wale wamemaanisha kabisa waishi katika haki, waweze kupata njia. And then you would see people behind you laughing and you wonder, these people, what are they laughing for? And unaona watu nyuma yako wanacheka, unashangaa wanacheka nini hawa? But they are laughing at you. They have seen you are naked, you call yourself a Christian. Wanakuona, wanakucheka, wanakuona wewe ukiwa uchi kabisa ingawa unajiita Mkristo. Just imagine. Wewe fikiria tu sasa. So when we came, we were unable to come to this place. Tulipofika hatukuweza kuingia hapa ndani. Because immediately we came, mara tulipokuja hapa, you started praying. Mulianza kuomba. So it's like, okay, we were able to see inside. Kwa hivyo nikana kwamba tuliweza kuona huku ndani. But we were unable to come in. Lakini hatukuweza kuingia ndani. Because I would even see my aunt where she's seated. Kwa sababu hata nilikuwa nikiona shangazi yangu mahali alikuwa ameketi. She was seated somewhere there. Alikuwa kiketi mahali fulani pale. If she was here, she would have said yes. She was seated. Kama angekuwa hapa sasa hivi angesema ni kweli ndio. So, okay, she's there. So at that time, wakati ule sasa, she was seated somewhere there. Alikuwa ameketi mahali pale. And I was outside there. Nilikuwa kule nje. So we did this and I was able to see everybody. Tukafanya hivi nikaweza kuona kila mtu. I even saw my aunt. Hata nikaona shangazi yangu. But I was unable to come in. Lakini singeweza kuingia ndani. So after failing to accomplish the mission was to bring confusion. Baada ya kushindwa kufanya ile kazi ambayo ilikuwa ni kuleta kuchanganyikiwa. And then we would spit on the gate. Alafu tuteme mate pale kwenye lango kuu pale. That is the first thing they do. They spit on the soil on the gate or at the gate there. Hilo ndilo jambo la kwanza huwa wanafanya, wanatema mate katika mlango mkuu. And then they let everybody to come in. Alafu wanaachilia kila mtu aingie ndani. And then immediately you have walked or you have stepped on that saliva. Wana yale mate wanayenyakua yote. They are taken to Nairobi. Napelekwa Nairobi. And then they are taken to Utah. Alafu inapelekwa mahali panaitwa Utah. That is the United States there. Kule Marekani. And then once they are prepared there, there's a way sacrifices are done and then the dust is brought back. Kuna vile kafara fulani zinatolewa alafu yale mavumbi yanarudishwa hapa. So they are taken and then they are sprayed at the gate. Alafu tena inakuja inanyunyizwa katika malango makuu. So if you had walked in, ikiwa wewe ulikuwa umeshaingia and then you walk out, na kisha ukatoka, then you start feeling bad. Unaanza kuhisi tu vibaya tu. Another Sunday comes, you don't feel like going to church. Jumapili nyingine ikifika haujihisi kwenda kanisani. You feel a very bad feeling inside you. Unasikia hisia mbaya tu ndani yako. You just say, I don't know why today I don't want to go. I don't feel like going there. Hujisikii, sijui ni kwa nini sijisikii kwenda kanisani. If you don't discover the secret, usipojua siri, you will end up staying at home, getting sick, a cancer or something, and then because when we are sent, each is given a specific mission. Ukiendelea kwa nyumbani labda utapata saratani ama ugonjwa mwingine, kwa sababu kila mmoja wetu anapewa. Immediately you stay at home, ukiendelea tu kwa nyumbani, there will be the elders who are going around and waiting for your fire to come down. Wale wazee ambao wanatembea wakitafuta moto wako uzimie. And then they would throw one of the because there are 9 elders and then we are three and then 2 are ladies. Kwa sababu kuna wale wazee 9, sisi wengine 3 na wawili ni wanawake. Mwanamke mmoja. We went to my aunt with one of the ladies. Tulienda kwa shangazi yangu tukiwa mmoja na mwanamke mmoja yule. And she really pretended. Akajifanya sana that she saved. Ati ameokoka. But immediately my aunt prayed, she was out of the room. Lakini wakati mara moja tu shangazi yangu aliomba, yeye alitoweka. Because immediately we went there, my aunt asked me, where is this girl coming from? Kwa sababu tulipoingia akaniuliza, huyu msichana anatoka wapi? Okay, how do you know her? That is the thing. Yani wewe unamjua kiasi gani wewe? So I told her she's a college mate, so don't worry. Huyu tunasoma chuoni pamoja. Okay, she was a college mate. That is what I told her. Nikamwambia huyu tunasoma na yeye. Tulikuwa tukisoma na yeye. Tulikuwa tukisoma naye zamani. So she believed that. Akaamini hivyo. So that is how we came there with one of the 2. Hivyo ndivyo tuliingia pale na mmoja wapo wale wanawake wawili. We had a mission to that place. Tulikuwa na kazi mahali pale. So now I'm talking about the church. Sasa mimi nasema kuhusu kanisa. So immediately you begin, your fire is being quenched down. Kwa hivyo sasa wakati ule moto wako unaanza kuzimika, we throw a disease on you. Ugonjwa tunakurushia sasa. It is very simple. The disease will just come in. Ni rahisi, ugonjwa utaingia tu hivyo. You start getting sick. Unaanza kuwa mgonjwa. You start getting sick. Unaanza kuwa mgonjwa. If you are not careful, you don't pray, you take medicine, you might end up dying. Usipojihadhari uombe, lakini badala yake atuanza kunywa madawa, unaweza kufa haraka sana. So you are supposed first of all to pray and then you take the medicine. Kwa hivyo basi unapaswa kwanza kabisa uombe kisha utumie madawa kama utatumia. So
That's what we did there. Hivyo ndivyo tulifanya kule. We picked the dust and then they were taken. Tukachukua ile vumbi zikapelekwa kule. And then when we went to Nairobi, Tulipofika Nairobi, we stayed in Nairobi for 3 days and then I was told that I'm sent for a special mission to come back here in this church. tukakaa Nairobi siku 3, kisha baadaye nikaambiwa natumwa tena nirudi hapa kanisani. So I stayed in Nairobi and then my body was prepared. There was a way your body is prepared so that when you are taken to another place, this body will be able to change. Nikatayarishwa, kuna ile kazi mwili wangu ulifanywa. So there is a place they cut on my leg here. Mguuni mwangu hapa kuna mahali walikata. They put a certain stone here. Wakaweka jiwe fulani hapa ndani. I showed the pastor the way they had cut. Hata nilionyesha mchungaji alama mahali walikata. And then they had put a mark here. Alafu kuna alama fulani waliweka hapa. And then that is how they prepared my body. Hivyo ndivyo walitayarisha mwili wangu. So after my body was well prepared, baada mwili wangu kutayarishwa sawa so I sawa, was told I have to go to Uta. Niliambiwa lazima sasa uende kule Uta. And you see, in the underworld, na unajua katika ulimwengu ule wa chini, we don't use planes. Hatutumii ndege. No, that is we call it inferior gadgets. We call them inferior. Hivyo ni vifaa duni sana, hatutumii hivyo. So I was taken to a room where we sat in a C manner, facing the east. Tukatumwa mahali ambapo tuliketi tukitazama upande wa mashariki. And I was told now to hold this mark that was put here. Nikaambiwa sasa nishike alama ambayo nimetiwa hapa. And then there were some words that were spoken. Alafu maneno fulani yakanenwa. And immediately I was away from there. Ghafla tu mimi nikajikuta nimetoweka. I was in a room. Nilikuwa katika chumba moja. A very well furnished room. Kichumba kina vifaa vizuri sana. Very clean. Safi kabisa. Within a second I was in a room. Kwa muda wa sekunde moja nilikuwa nimeshafika. So after that the book was read. It's called the Book of Mormon was read. Baadaye kile kitabu cha Mormon kikasomwa. And then there's another book they call it the Doctrine of Mormon, and also another book they call it the Doctrine of the Dark Age of the First World. Kuna kile kitabu kinaitwa kitabu cha Mormon na kuna kile kinaitwa cha mafundisho ya ulimwengu wa giza ama uliopita. So that book was read. There's a verse they read. It's like the way you read the creed. There's a creed that is read. Kuna kama vile tunasoma imani ya mitume, huwa tunasoma ile maneno. You hail what Satan hail, something like that. Tulikuwa tunasoma sijui Lucifer aliinuliwa, mambo kadha. So after reading that, baada kusoma yale I was ushered out. Nikatolewa nje. That is when I found myself in America. Nikajipata niko Marekani. So I was taken around Utah. Nikazungushwa kule mtaa wa Utah. And I was taken to a friend. Alafu nikapelekwa kwa rafiki yangu. Not my friend. Sio rafiki yangu mimi, lakini rafiki wa wale wazee. Because in the elders, the elders are invisible. There are people who are superior, but they died, but they have a different body. Kwa sababu wale wazee ni watu wana nguvu sana, hawana huu mwili kwa sababu wameshakufa kwa pewa mwingine. The soil was brought to my hands. Ule udongo ukaletwa with a very small bottle. Ukiwa na chupa kidogo sana. And then water in aluminum, not aluminum but silver, because it is shining. It's a silver bowl was brought, and then the bottle was put at the center. Alafu kijibakuli kikubwa sana cha fedha kikaletwa kiwa na maji, alafu chupa ikawekwa katikati. And then after putting that and then talking, after speaking, after I don't know which word I will use here. Baada ya kuweka na kunena mambo fulani, sijui nitumie neno gani hapa. I don't know, to consecrate, no. After saying some words, baada kusema maneno fulani, the soil was taken. Ule udongo ukatolewa. Of that one what was picked there. Ambao uliokotwa hapa katika gate hapa. And then they started smearing the soil on my left hand. Wakaanza kunipaka ule udongo kwenye mkono wangu wa kushoto. They smeared and then they took some ash and then they started also smearing on my hand. Wakanipaka kisha wakachukua majivu mengine wakanipaka kwenye mkono wa kushoto. And then they told me, alafu kaniambia, they are sending me for a mission. Wananituma kwa kazi. And then after saying that, there's a language they use, and then you go around that bucket. Kuna ile lugha wanatumia, alafu unaizunguka ile ndoo. And then after going round, baada ya kuzunguka, you follow the elders, you don't go before them. Unawafuata wazee, hauendi mbele yao. I went back to the room that I found myself when I came out from here. Nikarudi kwenye kile chumba nilijipata mara ya kwanza nilipofika. And then I was taken back to Nairobi. Alafu nikarejeshwa Nairobi.
I told my aunt I'd gone to Nairobi. Nikaambia shangazi yangu kwamba I had told my aunt I'd gone to Nairobi. Nilikuwa nimeambia shangazi yangu kwamba nimeenda tu hapa Nairobi. I got a job in Nairobi. Ati nimepata kazi Nairobi. Which job? And then I told her a different job. So she said, akiniuliza kazi namwambia kazi nyingine tu hapo. I told her I got a job in a touring company, so don't worry. Nikamwambia mimi nimepata kazi katika kampuni ya utalii fulani. She's there, that is what I told her. Yuko hapa, nalimwambia hivyo. So she knew I had gone to Nairobi for that, but I went there and then I was sent away from there. Kumbe nilienda kule Nairobi hakika, lakini ikatumwa kwingine mbali baadaye. So after coming back I was told, baada ya kurudi basi naliambiwa, now you are well prepared to go to that church. Sasa uko tayari kabisa kwenda lile kanisa. So there was a Friday, we always had a service at night. Kila wakati tulikuwa na ibada ya Ijumaa usiku. From 2 up to 4. Kuanzia saa 8 usiku hadi saa 10. Those hours are splitted from 2 up to 3. Yale masaa yamegawanywa kuanzia saa 8 hadi saa 9. You go to your respective classes. Unaenda katika darasa lako wewe mwenyewe. And then after 3 up to 4, ukabasi kuanzia saa 9 hadi saa 10 alfajiri, you go to a certain room. Unaingia chumba fulani. Also a specific class. Na pia ni darasa fulani. And then you are taught things of this world, the wisdom of this world. Unafundishwa hekima ya ulimwengu huu. So after that is when I was taken to a certain room which I had never entered before. Basi nikapelekwa chumba ambacho sikuwahi kuingia mbeleni. That is when I saw an elder from America he's called Chihoka. Hapo ndio nikaona mzee mmoja kutoka Marekani anaitwa Chihoka. Because he introduced himself as that way. Kwa sababu hivyo ndivyo aliniambia aitwa. So we sat down. Tukaketi pale. And then he did his left hand this way. Alafu akafanya mkono wake wa kushoto hivyo. And then there was like a television, something like you could see. Ilikuwa ni kama runinga, kitu unaona vizuri. So that's when I saw the pastor. Hapo ndipo nikaona mchungaji wa kanisa hili. So that's when I knew he's called Kimani, because they said, we want to send you to this man. Hata mimi hapo ndio kujua kwamba anaitwa Kimani kwa sababu aliniambia ninakutuma kwa huyu mtu. So he was preaching in Kiswahili. Alikuwa akihubiria akitumia lugha ya Kiswahili. Immediately he wanted to name Jesus. Alipotaka tu kusema Yesu, he did this, and the film scroll. Okay, it's like a scroll, the way you open a scroll. Akafanya hivi na lile jambo lolote likajikunja. Kwa hivyo ile picha ikajikunja ikaisha. Ikatoweka. So I was told, this one, nikaambiwa huyu is your homework. Hii ndio kazi yako sasa. You have to do your homework. Lazima ufanye kazi yako sasa. We have groomed you. Tumekutayarisha. We have educated you. Tumekuelimisha. We have given you so much power. Tumekupatia uwezo mkubwa. And you have the power to bring him down. Na wewe uko na uwezo kumshusha chini. And he's in Nakuru. Naye aishi Nakuru. So I was like, okay. You know, there you don't ask questions. Unajua pale haulizi swali. You follow commands. Unafuata amri. It's like a military camp. Kana kwamba ni mahali pa jeshi. So we sat down. Tukaketi. There was a bowl. Kulikuwa na bakuli pale. Of a red liquid. Kulikuwa na kitu chekundu pale. You know, I don't want to say blood. Sitaki kusema kwamba ni damu. So you don't go there outside and you say I killed a person and I took a blood. Useme kwamba nilienda nikaua mtu nikaka damu. So it was blood. That one was blood. I didn't know where it come from, but let me call it a red liquid. Wacha niseme ni kitu chekundu, lakini naona kama ilikuwa ni damu hakika. It was taken round. You just take one gulp and then you give it to the other person. Yani unakunywa kidogo, unampasha mwenzako pia anywe. You give it to another person. Unapatia mwingine, anapatia mwingine. And if you go to the elderly class, you are not supposed to take milk. Ukifika katika darasa la wazee haupaswi kunywa maziwa and vegetables. Na pia maboga. But somebody will ask, if you go to a person and gives you milk, what are you going to do? Utauliza, na ukitembelea mtu akupatia maziwa utafanya nini? What you do? You take the milk out of that cup. Unatoa maziwa ndani ya kile kikombe. You remain with water and caffeine. Unabaki na kahawa na maji tupu. And sugar. Na sukari. Very fast. Haraka sana. The human eye cannot detect that. Jicho la mwanadamu haliwezi kuona hivyo. Even the magicians are taught that speed. That's why they can take an handkerchief. You believe the handkerchief came from somewhere, but the handkerchief was in the body. It was somewhere hidden. So if he removes the handkerchief very fast, you think that he has turned a paper into a handkerchief. But the thing he has done it very fast. He has removed the handkerchief from somewhere in the body hidden very fast. And then you tend to believe that he has done a miracle. It's not a miracle. It is the speed at which he is moving, your brain cannot comprehend that. So you assume it's a miracle.
Hata magician wanafundishwa hivyo, kuweza kama ni handkerchief wanasema ati wamechukua kijikaratasi wanageuza kiwe ni handkerchief, kumbe kile kitambaa kilikuwa mfukoni, lakini ile speed anatumia kutoa mfukoni kuleta hapa mkononi hawezi elewa. Because ask yourself a simple question. Hebu jiulize swali tu kidogo. If a magician Ikiwa magician can make a handkerchief, anaweza kutengeza handkerchief. I want to speak about that simple thing. Hebu niseme hilo jambo rahisi tu. Why can't he make money for himself? Kwa nini asijitengenezee pesa tajiriki? Ask yourself that way. Hebu jiulize hivyo. So after coming from Nairobi, baada ya kutoka Nairobi, I was sent here. Nikatumwa hapa. Purposely here. Papa hapa nije hapa. The day before yesterday. Siku moja iliyopita ilikuwa ni Ijumaa. We were 12. Tulikuwa watu 12. Two were okay, they were ladies. Kulikuwa na wanawake wawili. And I was only the male in the three of them. Na kati ya wale watatu mimi pekee ndio nilikuwa mwanamume. Okay, let me explain this in Kiswahili so that you understand. Kwa Kiswahili muelewe vizuri. Tulikuwa wote 12. Alafu sasa kwa hao 12, 9 ni wazee wenye sasa wamekufa lakini wanatumia nguvu za kiroho, za mapepo. And then sisi watatu, wawili ni wasichana lakini mimi ndo nilikuwa mwanaume. So we came. Basi tukaja. The three of us, we came with a Mark II. Wale watatu tulikuja na gari la Mark II. We went there to Odeon there. Tukaenda pale Odeon. And then we were briefed on how we are going to do. Tukapewa maelezo machache kuhusu vile tutafanya. Those elders, they can just appear on the road. Wale wazee wanaweza chomoka tu uwaone barabarani. Take a human body. Waingie katika mwili wa mwanadamu. If you are an African, because he doesn't want to raise questions, he will appear like an African. Ikiwa wewe ni Mwafrika, hataki uwe na maswali mengi, anajifanya ni Mwafrika pia. Okay, if this society is for an African, he turns it to an African. Ikiwa ni kwa Mwafrika, wanajifanya wa Afrika. They will appear and then you wonder, where did this watokea unashangaa, na huyu mtu ametoka wapi? Nimetembea barabara na sijaona yake. Lakini they do it very fast and then they rub that memory from here. Wanafanya haraka sana tena wanaondoa ile kumbukumbu ndani yako. So immediately we came. Kwa hivyo mara tulipokuja, we were sent by the elders here. Tukatumwa na wale wazee hapa. The two ladies, one of them was there. Wale wanawake wawili, mmoja alikuwa pale. The other one for the other. Na mwingine wa yale malago kule. So I was at the gate. Mimi nilikuwa malagoni pale. I was told the pastor is Kimani, that's what they used. Nikaambia yule mchungaji ni Kimani, hivyo ndio walisema. Kimani is in town. Wakaambia Kimani yuko town. So you go to town. Wewe enda mjini. But there I had been told don't go to church. Lakini pale nilikuwa nimwambia usiende kanisani. Don't enter into church. Usiingie ndani ya kanisa. Just go to his office. Enda ofisini mwake. So I went there. Nikaenda pale. I boarded a car there and then I went there. Nikachukua gari nikafika pale. So when I went there, I found somebody standing at the door. Nilipofika pale nikakuta mtu amesimama mlangoni, kuna mpokezi fulani alikuwa pale. So I asked him, where is the pastor? Nikamuuliza mchungaji yuko wapi? He told me he's in the church. I didn't ask him where is the pastor. Sikumuuliza mchungaji. I asked him, how long will the pastor take to go to his office? Nikamuuliza mchungaji atatumia muda gani kufika ofisini mwake? These are his answers. Haya ndiyo majibu yake. Mchungaji is so busy. Mchungaji ana kazi nyingi sana. You have to consult. Lazima uulize. And then book an appointment. Alafu na mwaliko. And then see him. Alafu weze and then I was angry. Alafu nikakasirika. I went out and then I stood and then I came back to him. Nikatoka nje nikazunguka nikarudi pale. I asked him, does it mean if I want to see him I have to get an appointment? Yaani bwana maanisha nikitaka kumuona lazima niwe na mwaliko. And then he looked at me. Akanitazama. He said, even me, akaniambia hata mimi, if I want to see him, nikitaka kumuona I have to book an appointment. I don't know where he is. Sijui ako wapi huyo jamaa. So, kwa hivyo, I looked at him very angry. Nikasimama nikamtazama na ghadhabu kubwa. But I could not attack him because there was a ring of fire around him. Lakini singemshambulia kwa sababu alizingirwa na moto. So I was very angry. Kwa sababu nikasirika. I looked at him. Nikamtazama. And then he told me, the only way akaniambia njia pekee that you can see mchungaji, ambao unaweza kuona mchungaji, is you go in front, ni uende pale mbele, as he prays for people, anapoombea watu, tell him what you want. Mwambie unataka nini. So, kwa hivyo, you know, I'm a person who does not believe in defeat. Mimi ni mtu siamini kushindwa ovyo ovyo. I knew two things. Nikajua mambo mawili. I don't go there and confront the pastor. Ni siende pale ni kumshambulia mchungaji moja kwa moja. I will be dead after going back. Mimi nitakufa baada kurudi kule. So I better go there. Kwa hivyo ni heri niende pale. What will be born out of it, kitakachozaliwa pale, I'll be able to bear. Mimi nitastahimili. So
Kwa hivyo basi I walked. mimi nikatembea. But I did not go directly to him. Lakini sikuenda moja kwa moja kwake. There are some tactics we had been taught. Kuna mbinu fulani tulifundishwa. If he calls the name of Jesus, akilitia jina la Yesu, because immediately you call that, we always kneel. Kwa sababu wakati wote ukiita ile jina tunapiga magoti. So what you do, kwa hivyo tunavyofanya, you go and sit down and then hold, I would hold this leg where the stone was put. Kwa hivyo unakaa chini na shika goti mahali jiwe liliwekwa. That stone could give me a lot of strength, so I would not be able to jiwe lilikuwa linanipatia nguvu. Okay, that is what I had been told. Hivyo ndio nilikuwa nimefundishwa. So I went and sat down. Nikaenda kakaa chini. Mchungaji prayed for another lady. Mchungaji akamwambia mwanamke fulani a certain lady, and then after praying I felt strength had come to me. Baada ya kuombea nikasikia kuna nguvu inaingia. And then I went now to him. Alafu nikamwendea sasa. Now I was very cautious. Nilikuwa niko macho sana. But I was not ready to die. Lakini sikuwa tayari kufa. Because they say if you die they torment you forever. Kwa sababu walisema kwamba ukifa watakutesa milele. So I went in front. Nikaenda pale mbele. You know, we were taught never go to an altar. Kwa sababu tulifundishwa usiwahi kwenda kwenye madhabahu. Because we were told the power that comes from above. Kwa sababu tuliambiwa kwamba nguvu itokayo juu. Always go first of all to the altar. Huenda kwanza kwenye madhabahu. So we were told I just step aside. Tuliambiwa basi nikae kando kidogo. So that the pastor will come where I am. Ili mchungaji anijie yeye. And then I can handle him. Alafu naweza kumkabili sawa sawa. So I stood in front. Basi nikasimama pale mbele. And then there was a mama, an usher. Kulikuwa na mpokezi moja, asha moja mahali pale. And then she told me, step in front. Songa mbele sasa. I nodded my head. Nikasema hapana. I said, let him come here. Nikasema wache aje. Then she ignored me. Yeye akaniacha tu. Then I saw this pastor. Okay, I said in my heart, this Kimani in my heart with a lot of arrogance. After praying here, he will just go to his office. Na alafu mimi nikawaza sasa huyu mchungaji akishamaliza kuomba ataenda ofisini mwake. And then he will disappear, will not be able to attack. Alafu atatoweka, sitaweza kumshambulia. So I have to face him here. Lazima nimkabili hapa sasa. So I stood now in front. Nikasimama pale mbele. Immediately I went in front, I saw fire around him. Mara tulipokaribia nikaona moto umemzunguka. So I stood firm. Nikasimama pale. I said now I have to be ready to attack him. Nikasema sasa lazima niwe tayari kumshambulia. The first thing I was to do, jambo la kwanza nilipaswa nifanye, I was told to tell him why is he disturbing our operation or our work here in Nakuru. Niliambiwa nimuulize kwa nini anaharibu kazi yetu hapa Nakuru. With a lot of boldness and with my eyes looking at him. Nikiwa na ujasiri, macho yangu yamemtazama ndani ya macho yake kabisa. So I stood and I told him that way, because he came and asked me, which problem do you have so that I can pray for you. Akaniuliza, wewe kuna shida gani nikuombe? So I looked at him, I did not have any problem. Sikujibu hivyo. That is what I thought. I did not have any problem. Mimi nilidhani sina shida yoyote. So I stood, looked at him straight in the eyes. Nikamtazama ndani ya macho kabisa. And then he was like, he stood and then looked at me. Alikuwa naye alisimama akanitazama. And then I told him, alafu nikamwambia, I have been sent. Nimetumwa. Why are you giving us troubles when you're operating around in Nakuru? Kwa nini unatusumbua tunapofanya kazi hapa Nakuru? And then he looked at me. Akanitazama. He said, can you tell those people? Akasema, unaweza ambia wale watu what you have just told me. Vile umeniambia sasa. Then I wondered, I did not come here for these people. I came for him. Kwa ajili ya wale watu, nimemjia yeye. So why is he taking me to other people? Kwa nini sasa ananituma kwa watu? So I looked at him straight. Nikamtazama moja kwa moja. So, but I could not go near him. Lakini singeweza kumkaribia. I don't know what happened. Mimi sijui kulifanyika nini. He took fire from somewhere. Akatoa moto mahali fulani. And then he threw a lot of fire on me. Akanirushia moto. So I fell down. Mimi nikaanguka chini. Immediately I fell down, I used my left hand. Baada ya kuanguka nikatumia mkono wangu kushoto. I touched this place where I was told immediately I'm attacked, I touched the place. Atingiwa tabani niguze mahali pale. And then he continued throwing the fire. Akaendelea kunimwagia moto. And the fire was burning. Na moto ulikuwa unawaka. And it was painful. Na ilikuwa na uchungu. Now I said now the only way out, nikajaribu nikajua kwamba njia kuhepa tu is to run away from this place. Nikutoroka na miguu. So I turned. Nikageuka. I wanted to wake up. Nilitaka kuamka. I wanted to stand up. Nilitaka kusimama. So somebody grabbed my legs. Mtu fulani akashika miguu. And then alafu at the door there, pale mlangoni, I saw somebody behind the same usher who told me about the appointment, I don't know, with mchungaji. Nikaona yule alikuwa ameniambia kuhusu vile ni vigumu kuona mchungaji. Where he had stood. Mahali alikuwa amesimama. Somebody who is very which word will I use? Okay. Somebody who is very huge.
Mtu ambaye ni mnene kabisa. Wearing a kanzu. This mantle. Amevaa kanzu. And with the slippers having thongs. Na alikuwa na viatu vyake sana. Because now I was able to see him the way he is. Kwa sababu nilikuwa namuona jinsi alivyo. You know, we had been given powers to see even through the objects. Kwa sababu tulikuwa tumepewa nguvu ya kuona hata kupitia vitu. Immediately I was grabbed my leg. I wanted to run away to get out of that place. Niliposhikwa tu miguu yangu nilikuwa nataka kutoroka. And then the person grabbed my hand. I tell you, he grabbed them because I was. Nakwambia aliyenishika alinishika sawa sawa. And then alafu at the door there, pale mlangoni, that man was standing filling the whole door. Yule jamaa alikuwa ameketi amejaza mlango, hawezi pita. He had a white hair. Alikuwa na nywele nyeupe. And then he was radiating white light, something like. Alikuwa anatoa mwanga mweupe, mwangaza mweupe. And he was very white. Ilikuwa nyeupe kabisa. And his eyes were fixed on me. Macho yake alikuwa amenilenga kabisa. So now I knew. Mimi sasa nikajua I have a problem. Sasa shida imeingia. I cannot run there. Siwezi kimbia pale. That man, okay, I thought he's a bouncer. That man is there at the door. Nilidhani kwamba yule ni bouncer wa kanisa. Hapo pale mlangoni. Here fire is burning me up. Hapa moto unaniteketeza. Then the man has held my legs. Amenishika kabisa. Because I would have opted to jump through the window. Kwa sababu ningeamua hata kuruka kwa dirisha. That is how I was caught. Kulikuwa hivyo nikanaswa. Immediately my powers started coming out and I was down. Nguvu zangu zikayeyuka nikaanguka. So, kwa hivyo I was down flat. Nikawa chini kabisa. My legs were like paralyzed. They cannot move. Miguu yangu ilikuwa imekufa ganzi hata siwezi kusimama. Very weak. Mtu mdhaifu kabisa. So now I was like, I cannot do anything apart from succumbing. Ndikuwa sasa siwezi kufanya lolote ila nijisalimishe tu. So that is how I was prayed for. Nikaombewa basi. And then I fell and my mind, I don't know what happened in my mind because I forgot everything and like my mind was just confused. I was just there. Sijui ilifanyika nini katika bongo langu, mawazo yangu, kumbukumbu yangu ikaisha, ni kama sijifahamu tena. So they took me to a room. Wakaniingiza katika chumba kimoja. That is now where I had no option. Hapo ndio sikuwa na jambo lingine lolote. I asked myself two questions. Nikajiuliza maswali mawili. If I have studied the kingdom of, I have studied in the kingdom of the devil for 4 years. Ikiwa nimesoma katika ufalme wa shetani miaka 4. And they have given me so much power to the point that I thought I would defeat this man. Wamenipatia nguvu nyingi sana nidhani kwamba nitashinda huyu mtu. But now this man has defeated me. Na sasa huyu mtu amenishinda mimi. This man has some extra power. Basi huyu mtu ana nguvu zingine. So I said, basi nikasema, I'm going to join him. Nitajiunga na yeye. So immediately, mara moja, he told me, do you want to get born again? Akaniuliza, wewe unataka kuokoka? He told me, I'm not going to, okay, he put it in a way that, okay, to deduce what he said, he cannot force me, but do you want to get saved? Like, alinuzia kwa njia nzuri, hawezi kunilazimisha, lakini wewe mwenyewe unataka? I said yes. Nikasema ndio. And that's how he prayed for me.